La tarde de viernes en el centro comercial Westfield parecía como cualquier otra para Marcos-chan, un veterano de guerra de 32 años que intentaba adaptarse a la vida civil después de 12 años de servicio en las fuerzas especiales de la Marina. Sus músculos todavía conservaban la definición de años de entrenamiento intensivo, pero ahora los ocultaba bajo camisetas holgadas y jeans desgastados, tratando de pasar desapercibido entre la multitud de compradores. Marcos había aprendido a caminar diferente desde que regresó a casa. Ya no marchaba con la postura militar rígida que había definido su existencia durante más de una década. En su lugar, adoptó un paso más relajado, casi casual, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija hacia adelante. Era una transformación consciente, una manera de dejar atrás el mundo donde cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El tatuaje en su antebrazo derecho permanecía oculto bajo la manga de su camiseta gris. Era una obra de arte intrincada que había tardado 18 horas en completarse durante su último permiso en San Diego. El destino mostraba un tridente dorado rodeado de ondas azules, con las palabras, the only easy day was yesterday grabadas en una elegante tipografía militar debajo del símbolo. Para quienes conocen su significado, ese tatuaje era más que una simple decoración corporal, era una declaración de identidad, una marca de honor que solo unos pocos selectos podían portar con legitimidad. Pero ese día, mientras caminaba por los pasillos brillantemente iluminados del centro comercial, Marcos no estaba pensando en su pasado militar. Su mente estaba ocupada con preocupaciones más mundanas, necesitaba comprar un regalo de cumpleaños para su sobrina de 8 años, Emma, quien era la única persona en su familia que no parecía intimidada por su presencia. Los demás miembros de la familia caminaban sobre cascaras de huevo a su alrededor, como se tomaran que cualquier ruido fuerte o movimiento repentino pudiera despertar algo peligroso en él. La verdad era más compleja de lo que su familia imaginaba. Marcos no estaba luchando con episodios violentos o flashbacks dramáticos como los que mostraban en las películas. Su batalla era más sutil pero igualmente agitadora, la constante sensación de estar en alerta máxima, la incapacidad de relajarse completamente, la manera en que sus ojos automáticamente escaneaban cada habitación en busca de amenazas potenciales y rutas de escape. Mientras se dirigía hacia la sección de juguetes de una gran tienda departamental, Marcos notó algo que hizo que su entrenamiento militar se activara de inmediato. A unos 30 metros de distancia, cerca de la fuente central del centro comercial, un grupo de 5 hombres jóvenes había rodeado a alguien. No era una reunión casual, había algo en la formación del grupo, en la manera en que habían posicionado a sus cuerpos, que enviaba señales de alarma directamente al cerebro de Marcos. Los 5 individuos aparentaban estar entre los 22 y 25 años de edad. Vestían ropa cara pero deliberadamente descuidada, jeans de diseñador con agujeros estratégicamente ubicados, zapatillas deportivas que costaban más que el salario semanal de muchas personas, y camisetas con logos de marcas exclusivas. Sus cortes de cabello eran perfectos, claramente mantenidos por estilistas profesionales, y varios de ellos lucían relojes que brillaban bajo las luces del centro comercial. Pero no era su apariencia lo que había captado la atención de Marcos. Era su lenguaje corporal. La manera en que se habían posicionado formaba un círculo perfecto alrededor de su objetivo, cortando efectivamente cualquier ruta de escape natural. Sus hombres estaban ligeramente inclinados hacia adelante, una postura que Marcos había visto innumerables veces en situaciones de confrontación. Las sonrisas en sus rostros no llegaban a sus ojos, y había una energía predatoria en sus movimientos que era inconfundible para alguien entrenado para leer este tipo de señales. En el centro de este círculo humano estaba un joven que no podría tener más de 16 años. Era considerablemente más pequeño que sus acosadores, con una constitución delgada que sugería que no había terminado de desarrollarse físicamente. Llevaba una mochila escolar gastada y ropa que, aunque limpia, claramente había visto mejores días. Sus zapatillas deportivas estaban desgastadas pero bien cuidadas,
y había algo en su postura que sugería que estaba acostumbrado a pasar desapercibido. Lo que más llamó la atención de Marcus fue la expresión en el rostro del joven. No era solo miedo lo que había allí, aunque ciertamente estaba presente. Era algo más complejo, una mezcla de resignación, frustración contenida, y una chispa de desafío que se negaba a extinguirse completamente. Era la expresión de alguien que había enfrentado este tipo de situación antes, alguien que había aprendido que resistir solo empeoraba las cosas, pero que no había perdido completamente su espíritu. Marcus se detuvo junto a una columna decorativa, fingiendo examinar su teléfono móvil mientras observaba la situación que se desarrollaba. Su entrenamiento había sido claro en este tipo de escenarios: evaluar primero, actuar después. Necesitaba entender completamente la dinámica antes de decidir si la intervención era necesaria o apropiada. El líder del grupo era fácil de identificar. Era el más alto de los cinco, probablemente midiendo alrededor de 1,85 centímetros, con una constitución atlética que sugería horas regulares en el gimnasio. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás con gel, y llevaba una cadena de oro gruesa alrededor del cuello que brillaba cada vez que se movía. Sus movimientos eran deliberados y confiados, y era claro que los otros cuatro lo miraban en busca de dirección. Este joven, que Marcus mentalmente catalogó como líder, tenía una manera particular de sonreír que era especialmente perturbadora. Era una sonrisa que no tenía nada que ver con humor o felicidad genuina. En su lugar, era una expresión que comunicaba poder, control, y el placer derivado de ejercer dominio sobre alguien más débil. Marcus había visto esa misma sonrisa en los rostros de algunos de los individuos más peligrosos que había encontrado durante su servicio militar. Los otros cuatro miembros del grupo tenían roles claramente definidos en esta dinámica. Dos de ellos flanqueaban al líder, funcionando como sus tenientes inmediatos. Estos dos eran casi tan altos como su líder, pero carecían de su presencia natural dominante. En su lugar, parecían alimentarse de la energía del grupo, ganando confianza de su asociación con el líder y de la superioridad numérica que tenían sobre su víctima. Los otros dos miembros del grupo estaban posicionados estratégicamente para bloquear las rutas de escape más obvias. Uno estaba ubicado cerca de la entrada principal del centro comercial, mientras que el otro había tomado posición cerca de un pasillo que conducía a los baños y a una salida lateral. Marcus se dio cuenta de que esta formación no era accidental. Estos jóvenes habían hecho esto antes, lo suficiente como para haber desarrollado un sistema. La conversación entre el grupo y su víctima había comenzado de manera aparentemente casual, pero Marcus podía ver cómo la situación estaba escalando gradualmente. El líder del grupo había comenzado con lo que parecían ser preguntas inocentes: ¿de dónde era el joven? ¿A qué escuela asistía? ¿Qué estaba haciendo en el centro comercial? Pero cada pregunta venía acompañada de un paso más cerca, una invasión gradual del espacio personal que era claramente intencional. El joven acusado había comenzado a responder las preguntas con voz baja, claramente esperando que se cooperaba. El grupo perdería interés y se alejaría. Era una estrategia comprensible, pero, como Marcus sabía por experiencia, raramente efectiva con este tipo de predadores. Los acosadores como estos se alimentaban del miedo y la sumisión. La cooperación solo los alentaba a presionar más. Marcus notó que varios otros compradores habían comenzado a darse cuenta de la situación, pero sus reacciones eran predeciblemente humanas y frustrantes. La mayoría simplemente aceleraba el paso, determinados a no involucrarse en lo que claramente percibían como un problema de alguien más. Algunos se detenían brevemente para observar, pero ninguno parecía dispuesto a intervenir activamente. Una mujer mayor con bolsas de compras había notado la situación y había sacado su teléfono móvil, aparentemente considerando la mera seguridad. Sin embargo, Marcus podía ver su vacilación. La situación todavía no había escalado a violencia física, y en la superficie, podría parecer simplemente como un grupo de amigos conversando.
Era fácil para un observador casual convencerse a sí mismo de que no era asunto suyo. Esta hesitación del público en general era algo que Marcus había observado muchas veces durante su reintegración a la vida civil. Las personas parecen tener un umbral muy alto para la intervención, esperando hasta que las situaciones se volvieran obviamente peligrosas antes de actuar. El problema era que una vez que las situaciones cruzaban esa línea, a menudo ya era demasiado tarde para intervenir de manera efectiva y segura. Mientras observaba, Marcus comenzó a notar detalles adicionales que confirmaban sus sospechas iniciales sobre la naturaleza predatoria de este grupo. El líder había comenzado a hacer contacto físico casual con su víctima, una palmada en el hombro que duró un poco demasiado, un empujón aparentemente amistoso que era claramente más fuerte de lo necesario. Estos gestos estaban diseñados para establecer dominio físico y probar los límites de resistencia de su objetivo. El joven acusado estaba comenzando a mostrar signos más obvios de estos. Sus respuestas se estaban volviendo más cortas y sus ojos habían comenzado a moverse rápidamente alrededor del área, claramente buscando una manera de escapar de la situación. Marcus podía ver el sudor formándose en su frente a pesar de la temperatura fresca del centro comercial con aire acondicionado. Lo que más preocupaba a Marcus era que podía ver hacia donde se dirigía esta situación. Los acosadores estaban siguiendo un patrón que él había observado antes. Primero establecen control psicológico a través de la intimidación y la invasión del espacio personal, luego escalaban gradualmente hacia contacto físico más agresivo, y finalmente, si su víctima no había encontrado una manera de escapar, las cosas se volvían genuinamente peligrosas. El punto de inflexión llegó cuando el líder del grupo extendió su mano y agarró la mochila del joven acusado, tirando de ella lo suficientemente fuerte como para hacer que el chico se tambaleara hacia adelante. Vimos que tienes aquí, dijo el líder con esa sonrisa perturbadora, su voz lo suficientemente alta como para que Marcus pudiera escuchar claramente desde su posición de observación. Por favor, solo divulguémosla, respondió el joven, su voz ahora claramente temblorosa. No tengo nada valioso. Eso lo decidiremos nosotros, respondió uno de los tenientes, y Marcus pudo escuchar las risas del grupo en respuesta a este comentario. Fue en este momento que Marcus tomó su decisión. Su entrenamiento militar había sido claro sobre las reglas de enfrentamiento, no buscar conflicto, pero no retroceder cuando la intervención era necesaria para proteger a los inocentes. Esta situación había cruzado claramente la línea de la intimidación casual hacia el acoso agresivo con potencial de escalamiento hacia violencia real. Marcus comenzó a caminar hacia el grupo, pero mantuvo su ritmo casual y su postura relajada. Una de las primeras lecciones que había aprendido en Comet era que la manera en que uno se acercaba a una situación podía determinar cómo se desarrollaría. Un acercamiento agresivo o obviamente militar podría escalar las cosas innecesariamente, mientras que un enfoque más sutil podría permitir controlar el desarrollo de los eventos. Mientras se acercaba, Marcus comenzó a evaluar a cada miembro del grupo individualmente, identificando fortalezas, debilidades, y posibles reacciones a su intervención. Era un preciso automático para él en este punto, tan natural como respirar. Su cerebro catalogaba automáticamente información sobre el tamaño de cada oponente, su estado físico aparente, su posicionamiento, y las rutas de escape disponibles tanto para él como para la víctima. El líder del grupo fue el primero en notar su acercamiento. Marcus vio el momento exacto cuando los ojos del joven se fijaron en él, y pudo ver el cálculo mental que estaba teniendo lugar. El líder estaba evaluando a Marcus de la misma manera que Marcus lo estaba evaluando a él, tratando de determinar si este extraño que se acercaba representaba una amenaza o simplemente otro transeúnte. Marcus sabía que su apariencia física trabajaba tanto a su favor como en su contra en esta situación. Su constitución claramente atlética y su manera de moverse podrían ser suficientes para disuadir a algunos acosadores, pero también podrían provocar a aquellos que vean cualquier desafío potencial a su dominio como una afrenta personal que debía ser confrontada.
Quando Marcus lego al bord del circulo que el grupo había formado alrededor de su víctima, se detuvo y adoptó una postura casual, metiendo las manos en los bolsillos y inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera simplemente curioso sobre lo que estaba sucediendo. Era una postura calculada para parecer no amenazante mientras lo posicionaba para actuar rápidamente si la situación lo requería. Disculpen, dijo Marcus con una voz tranquila pero clara, dirigiéndose al grupo en general pero manteniendo su mirada principalmente en el líder. ¿Está todo bien aquí? Era una pregunta simple, pero Marcus sabía que la manera en que el grupo respondiera le diría todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones y su disposición a escalar o desescalar la situación. La respuesta del líder del grupo fue exactamente lo que Marcus había esperado, pero no lo que había esperado. El joven rubio se enderezó hasta su altura completa, claramente tratando de usar su estatura para intimidar a este nuevo participante en la situación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras evaluaba a Marcus, y una sonrisa despreciativa se extendió lentamente por su rostro. Todo está perfectamente bien aquí, amigo, dijo el líder, enfatizando la palabra amigo de una manera que claramente pretendía ser despectiva. Solo estamos teniendo una conversación amistosa con nuestro nuevo amigo aquí. Hizo un gesto hacia el joven acosado, quien ahora parecía dividido entre el alivio de que alguien hubiera notado su situación y el terror de que las cosas pudieran empeorar. Marcus notó inmediatamente varios detalles en la respuesta del líder. Primero, la manera en que había enfatizado amigo mientras mantenía contacto visual directo era un desafío clásico de dominación masculina. Segundo, el hecho de que no había soltado la mochila del joven acosado sugería que no tenía intención de retroceder simplemente porque un extraño había preguntado sobre la situación. Tercero, los otros miembros del grupo habían ajustado automáticamente sus posiciones para incluir a Marcus en su parámetro, una respuesta que sugería que habían trabajado juntos en situaciones similares antes. Ya veo, respondió Marcus, manteniendo su tono conversacional mientras daba un paso más cerca. Solo quería asegurarme. A veces las conversaciones amistosas pueden parecer un poco tensa desde la distancia. Era un comentario aparentemente inocuo, pero Marcus lo había construido cuidadosamente para lograr varios objetivos. Primero, comunicaba que había estado observando la situación por un tiempo, no simplemente pasando por casualidad. Segundo, sugería que había visto a través de la fachada de conversación amistosa que el grupo estaba manteniendo. Tercero, su tono tranquilo pero firme establecia que no se había intimidar fácilmente. El joven acosado aprovechó la distracción momentánea para tratar de dar un paso hacia atrás, pero uno de los tenientes inmediatamente se movió para bloquear su camino. El movimiento fue sutil pero efectivo, y Marcus se dio cuenta de que el grupo estaba demasiado experimentado en este tipo de situación como para permitir que su víctima escapara simplemente porque había legado un observador. Mira, hermano, dijo el líder, su tono volviéndose más agresivo, realmente aprecio tu preocupación, pero esto no es asunto tuyo. ¿Por qué no sigues con tu día y nos dejas a nosotros con el nuestro? Marcus había esperado esta respuesta, y sabía que había llegado al punto crucial de la interacción. Podía retirarse ahora, posiblemente evitando una confrontación directa pero dejando al joven acosado en la misma situación peligrosa. Alternativamente, podía presionar más, lo que probablemente escalaría la situación pero podría dar la oportunidad de rescatar al joven de una experiencia potencialmente traumática. Entiendo tu punto, dijo Marcus, dando otro paso más cerca y notando como todos los miembros del grupo se tensaron ligeramente en respuesta. Pero me di cuenta de que el joven aquí parece un poco incómodo, y solo quería asegurarme de que realmente quisiera continuar esta conversación. Se dirigió directamente al joven acosado por primera vez. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda con algo? La pregunta directa puso inmediatamente al joven en una posición difícil. Si admitía que necesitaba ayuda, podría provocar una reacción violenta del grupo.
Pero se negaba necesitar ayuda, Marcus podría retirarse y dejarlo solo con sus acosadores. Marcus podía ver el conflicto interno desarrollándose en el rostro del joven mientras luchaba por encontrar la respuesta correcta. Yo solo quiero murmuró finalmente el joven, su voz apenas audible. Dios, dijo el líder del grupo inmediatamente, su sonrisa volviéndose más amplia. El nosotros también queremos que así vaya. No hay problema aquí. Pero el líder no soltó la mochila, y sus compañeros no se movieron para despedir un camino para que el joven se fuera. Era una respuesta que confirmaba todo lo que Marcus había sospechado sobre las intenciones del grupo. Perfecto, dijo Marcus con calma. Entonces supongo que pueden devolver su mochila y dejar que siga con su día. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Marcus podía ver que había forzado al grupo a una posición donde tendrían que mostrar abiertamente sus verdaderas intenciones o retroceder. El líder claramente no estaba acostumbrado a que alguien desafiara su autoridad de esta manera, y Marcus podía ver la Ihrer comenzando a construirse detrás de sus ojos. ¿Sabes qué? Dijo el líder, su voz ahora claramente hostil. Realmente me estás molestando. ¿Por qué no te largas antes de que esto se vuelva desagradable? Era una amenaza directa, y Marcus sabía que había llegado al punto donde la de-escalación ya no era posible. El grupo había invertido demasiado en esta confrontación como para retroceder ahora sin perder la cara, y el líder claramente veía cualquier retirada como una admisión de debilidad que no podía permitirse frente a sus seguidores. Marcus tomó una respiración profunda y centró su mente. Todo su entrenamiento militar se había centrado en prepararlo para momentos exactamente como este, situaciones donde la violencia parecía inevitable, pero donde la aplicación correcta de fuerza psicológica podría evitar que las cosas escalaran a daño físico real. Mira, dijo Marcus, su tono volviéndose más serios pero uncontrolado, no estoy buscando problemas. Solo quiero asegurarme de que el joven pueda irse cuer. Una vez que eso suceda, yo también me iré, y todos podemos continuar con nuestros días. El líder del grupo estudió a Marcus más cuidadosamente ahora, claramente tratando de evaluar si este extraño representaba una amenaza real o si simplemente estaba haciendo alarde. Marcus podía ver los engranajes girando en la cabeza del joven mientras pasaba sus opciones. Fue entonces cuando uno de los tenientes cometió el error que cambiaría toda la dinámica de la situación. En un intento de intimidar a Marcus, el joven se acercó y empujó agresivamente el hombro de Marcus con su mano abierta. Escuchaste al hombre, dijo el teniente con arrogancia. Y es hora de que te veas. El empujón en sí mismo no fue particularmente fuerte, pero sirvió varios propósitos desde la perspectiva del grupo. Primero, estableció contacto físico, escalando la situación más allá de la confrontación verbal. Segundo, era una prueba para ver cómo reaccionaría Marcus al contacto agresivo. Tercero, estaba diseñado para humillar a Marcus frente al resto del grupo, estableciendo que no lo respetaban como una amenaza legítima. Sin embargo, el empujón también tuvo un efecto no intencionado, caso que la manga de la camiseta de Marcus se deslizara hacia arriba por su brazo derecho, exponiendo la parte inferior de su tatuaje por primera vez. Inicialmente, nadie notó la exposición del tatuaje. El grupo estaba demasiado enfocado en la confrontación inmediata, y el joven acosado estaba demasiado asustado para notar detalles visuales pequeños. Pero Marcus se dio cuenta inmediatamente de que parte de su tatuaje ahora era visible, y sabía que esto podría cambiar fundamentalmente la naturaleza de la interacción si alguien reconoce lo que significaba. La respuesta de Marcus al empujón fue medida y controlada. En lugar de devolver el golpe o escalar la situación físicamente, simplemente se enderezó hasta su altura completa y fijó su mirada directamente en los ojos del joven que lo había empujado. Era una respuesta que comunicaba tanto autocontrol como la clara capacidad de defenderse si la situación lo requería.
No me empujas otra vez, dijo Marcus con una voz que había quedado varios tonos y ahora lavaba un peso de autoridad que no había estado presente en sus comentarios anteriores. El cambio en el tono de Marcus fue sutil pero profundo. Era la voz de alguien que había dado órdenes en situaciones de vida o muerte, alguien que estaba acostumbrado a ser obedecido inmediatamente y sin cuestionamiento. No era amenazante en el sentido tradicional, pero lavaba una autoridad innata que era imposible de ignorar. Los miembros del grupo intercambiaron miradas, claramente inciertos sobre cómo interpretar esta nueva dinámica. El tenían que había empujado a Marcus parecía especialmente desconcertado, claramente había esperado que Marcus retrocediera o reaccionara con aire, no con este tipo de autoridad tranquila pero imponente. Fue el segundo tenían quien finalmente notó el tatuaje. Sus ojos se posaron en la porción visible del destino, y Marcus pudo ver el momento exacto cuando el reconocimiento comenzó a filtrarse en la conciencia del joven. El color se drenó lentamente de su rostro mientras se daba cuenta de lo que estaba viendo. Hoy, Jake, murmuró el segundo teniente a su líder, su voz ahora notablemente menos segura. Mira su brazo. Jake, el líder del grupo, siguió la mirada de su compañero hacia el brazo de Marcus. Marcus podía ver el preciso de reconocimiento desarrollándose en el rostro de Jake, la transición gradual de confusión a comprensión a algo que se acercaba mucho al miedo. El problema para el grupo era que solo podían ver una pequeña porción del tatuaje, lo suficiente para saber que era algo militar, pero no lo suficiente para identificar exactamente qué rama del servicio o qué nivel de élite representaba. Marcus se dio cuenta de que esta incertidumbre en realidad trabajaba a su favor, su imaginación probablemente estaba llenando los espacios en blanco de maneras que eran más intimidantes que la realidad. ¿Estás en el ejército?, preguntó Jake, su tono ahora considerablemente más respetuoso pero tratando de mantener algo de su autoridad interior. Marcus consideró sus opciones cuidadosamente antes de responder. Podía usar su estatus militar para intimidar al grupo haciéndolos retroceder, lo que probablemente resolvería la situación inmediata pero también podría crear resentimiento que podría manifestarse más tarde en violencia dirigida hacia otros objetivos vulnerables. Alternativamente, podía minimizar su servicio militar y tratar de resolver la situación a través de medios puramente civiles. Era, respondió Marcus simplemente, sin elaborar. La respuesta fue perfecta en su simplicidad. Confirmaba que tenía antecedentes militares sin revelar detalles específicos que podrían permitir al grupo evaluar exactamente con qué estaban tratando. También comunicaba que no estaba tratando de usar su servicio militar para intimidar, lo que paradójicamente lo hacía más intimidante para aquellos que sabían lo suficiente sobre la cultura militar como para entender que los veteranos más peligrosos eran a menudo los más silenciosos sobre sus experiencias. El joven acosado, que había estado siguiendo esta interacción con una mezcla de esperanza y terror crecientes, aprovechó la distracción momentánea del grupo para tratar de moverse hacia Marcus. Era un movimiento inteligente que lo posicionaría más cerca de alguien que claramente estaba dispuesto a ayudarlo, pero también era arriesgado porque podría provocar una reacción defensiva del grupo. Jake notó inmediatamente el movimiento y instintivamente ajustó su hogar en la mochila del joven, tirando de él hacia atrás hacia el centro de su círculo. Era una reacción automática, pero también una que comunicaba claramente al observador que el grupo no tenía intención de permitir que su víctima se fuera voluntariamente. El joven quiere irse, dijo Marcus, señalando el movimiento obvio. ¿Por qué no lo dejan? Mira, veterano, dijo Jake, claramente tratando de usar el reconocimiento del estatus militar de Marcus como una manera de establecer algún tipo de conexión o respeto mutuo, esto realmente no es asunto tuyo. Tenemos un poco de historia con este chico, y estamos resolviendo algunas cosas. ¿Por qué no respetas eso y nos das algo de espacio? Era una táctica inteligente por parte de Jake, tratando de reenmarcar la situación como un asunto privado entre conocidos en lugar del acoso aleatorio que Marcus había observado.
También estaba tratando de hablar al respeto por la jerarquía y la autoridad que asumía que un veterano militar entendería y respetaría. Pero Marcus había visto demasiadas situaciones similares durante su carrera militar como para ser engañado por este reencuadre. Reconoce las dinámicas de poder en juego, y sabía que la afirmación de historia del grupo era probablemente simplemente otra manera de justificar su comportamiento de acoso. Si tienen historia, respondió Marcus con calma, entonces no debería ser problema dejar que el joven se vaya ahora y continuar su conversación en otro momento cuando él esté más cómodo hablando. Era una respuesta que llamaba al feral del grupo sin confrontarlos directamente. Si realmente tenían una relación legítima con el joven y solo estaban tratando de resolver un malentendido, entonces no habría problema en posponer la conversación. Si estaban simplemente acosando a un extraño, entonces su resistencia esta sugerencia razonable revelaría sus verdaderas intentions. La frustración en el rostro de Jake era ahora claramente visible. Marcus había navegado expertamente alrededor de cada uno de sus intentos de justificar o desviar la situación, y el líder del grupo claramente se estaba dando cuenta de que no podría intimidar o manipular a este veterano de la manera que había planeado originalmente y la tensión en el aire se había vuelto casi palpable. Marcus podía sentir el cambio en la dinámica del grupo mientras los 5 jóvenes comenzaron a darse cuenta de que su intimidación habitual no estaba funcionando con este extraño veterano. Sus posturas habían cambiado sutilmente, volviéndose más defensivas y menos predatorias, aunque ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir abiertamente que estaban perdiendo control de la situación. Jake, el líder, parecía estar luchando internamente con sus opciones limitadas. Podía intentar escalar la situación a violencia física, pero el reconocimiento del tatuaje militar de Marcus claramente lo había hecho dudar sobre la sabiduría de esa estrategia. Alternativamente, podía retroceder y permitir que el joven acosado se fuera, pero eso significaría perder la cara frente a sus seguidores, algo que su ego claramente no podía tolerar. Fue durante este momento de indecisión que el joven acosado tomó una decisión valiente que cambiaría el caso de toda la confrontación. En lugar de esperar pasivamente a que otros decidieran su destino, reunió su coraje y habló directamente. No los conozco, dijo el joven, su voz temblorosa pero audible. Nunca los había visto antes de hoy. Solo quiero ir a casa. Era una declaración simple, pero devastadora para la narrativa que Jake había estado tratando de construir. La afirmación del joven de que no tenían historia previa destruía completamente el intento del grupo de justificar su comportamiento como la resolución de algún asunto personal legítimo. Marcus vio inmediatamente como esta revelación cambió toda la dinámica de poder en la situación. Ahora ya no era su palabra contra la del grupo sobre lo que estaba sucediendo, la víctima había confirmado abiertamente que esto era acoso aleatorio por parte de extraños. Más importante aún, la declaración del joven había demostrado que no había perdido completamente su espíritu, algo que Marcus sabía que sería crucial para su recuperación de esta experiencia traumática. La reacción de Jake fue inmediata y reveladora. Su rostro se enrojeció con una combinación de ira y vergüenza mientras se daba cuenta de que sus intentos de justificación habían sido completamente desmantelados. Más problemáticamente, Marcus podía ver que la humiliación estaba empujando al líder del grupo hacia un estado mental más peligroso y impredecible. Cierra la boca y espero Jake el joven acosado, su fachada de control civilizado finalmente desintegrándose. Nadie te preguntó. Fue en este momento que Marcus decidió que la situación había escalado más allá del punto donde la diplomacia verbal sería efectiva. El tono y el lenguaje corporal de Jake habían cruzado hacia territorio genuinamente amenazante, y Marcus sabía por experiencia que cuando los acosadores perdían control de una situación, a menudo recurrían a la violencia para reafirmar su dominio. Yet es suficiente, dijo Marcus, su voz ahora levando toda la autoridad de comando que había desarrollado durante años de liderar soldados en situaciones de combate. El joven sabía ahora, y ustedes van a permitir que eso suceda. No era una solicitud o una sugerencia.
Era una orden directa, entregada con el tipo de autoridad incuestionable que había usado para dirigir operations militares donde las vidas dependían de la obediencia inmediata y incuestionable. El efecto en el grupo fue inmediato y dramático. Todos los 5 jóvenes se enderezaron involuntariamente, sus cuerpos respondiendo automáticamente a una voz de comando genuina, incluso sus mentes conscientes querían resistir. Era una respuesta primitiva que hablaba del poder psicológico de la verdadera autoridad cuando se ejerce correctamente. Pero Jake, aunque claramente intimidado por la demostración de autoridad de Marcus, no estaba dispuesto a ceder sin una última resistencia. Su ego, alimentado por años de intimidar con éxito a otros y nunca enfrentar consecuencias reales por su comportamiento, simplemente no podía aceptar que estaba siendo dominado por un extraño. ¿Sabes qué? Dijo Jake, su voz ahora llena de una bravada desesperada, no me importa si eres un maldito marino lo que sí. Este es nuestro territorio, y hermos lo que queramos. Era exactamente la respuesta equivocada en el momento equivocado. Marcus se dio cuenta inmediatamente de que Jake había cometido un error crítico al mencionar específicamente a los marines, porque significaba que el joven había estado tratando de adivinar qué rama del servicio representaba el tatuaje de Marcus. Más importante aún, la referencia despectiva a maldito marine revelaba una falta fundamental de respeto por el servicio militar que iba más allá de la simple arrogancia juvenil. Marcus tomó un paso hacia adelante, reduciendo la distancia entre él y Jake a menos de un metro. Era un movimiento calculado diseñado para invadir el espacio personal de Jake de la misma manera que el grupo había estado invadiendo el espacio del joven acosado. La diferencia era que cuando Marcus invadía el espacio de alguien, llevaba consigo una presencia que era genuinamente intimidante. Primero, dijo Marcus, su voz ahora peligrosamente baja, no era marine. Y segundo, esto no es tu territorio. Es un espacio público donde todos tienen derecho a estar seguros. Marcus deliberadamente no reveló que rama del servicio había representado, manteniendo esa información ambigua para preservar la ventaja psicológica que su incertidumbre le daba. Pero su corrección sobre los marines sirvió para aumentar aún más el misterio de su fondo exacto, lo que Marcus sabía que haría que el grupo fuera aún más cauteloso. Fue entonces cuando Marcus tomó la decisión de usar su arma psicológica más poderosa. Con un movimiento deliberado y controlado, agarró el borde de su manga y la empujó hacia arriba, exponiendo completamente su tatuaje por primera vez. El efecto fue instantáneo y dramático. Los ojos de todos los miembros del grupo se fijaron inmediatamente en el intrincado destino que ahora era completamente visible en el antebrazo de Marcus. El tridente dorado brillaba bajo las luces del centro comercial, rodeado por las ondas azules que inmediatamente identificaron a Marcus como algo mucho más peligroso de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Para aquellos que conocen los símbolos militares, un tridente significaba solo una cosa, Navy SEALs. Y no simplemente un SEAL regular, sino alguien que había ganado el derecho de portar ese símbolo a través de uno de los programas de entrenamiento más brutales y selectivos en toda la estructura militar estadounidense. El reconocimiento se extendió por los rostros de los miembros del grupo como una ola, comenzando con los dos tenientes que claramente tenían algún conocimiento de iconografía militar y extendiéndose rápidamente a los demás mientras se susurraban explicaciones urgentes entre ellos. Oh, mierda, murmuró uno de los tenientes, su rostro palideciendo mientras se daba cuenta de las implicaciones completas de lo que estaban viendo. Es un SEAL. Jake trató de mantener su fachada de bravada, pero Marcus podía ver el miedo genuino comenzando a filtrarse en sus ojos mientras procesaba esta nueva información. Los SEALs tenían una reputación que iba más allá de la intimidación militar normal, eran conocidos como algunos de los combatientes más letales del mundo, hombres que habían sido entrenados para matar de manera eficiente y silenciosa con casi cualquier arma imaginable, incluyendo sus propias manos. No me importa lo que seas, dijo Jake, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior y ahora sonaba hueca y poco convincente. Todavía somos 5 contra 1.
Era cierto desde una perspectiva puramente numérica, pero Marcus sabía que Jake estaba tratando de convencerse a sí mismo tanto como de intimidar a Marcus. La realidad era que las probabilidades habían cambiado fundamentalmente una vez que se reveló la verdadera naturaleza del entrenamiento y experiencia de Marcus. Tienes razón, respondió Marcus con calma. Son 5 contra 1. Esas son muy buenas probabilidades, para mí. No era fanfarronería, era una evaluación fría y factual basada en años de entrenamiento y experiencia en combate. Marcus había enfrentado probabilidades mucho peores en situaciones genuinamente peligrosas, y estos 5 jóvenes privilegiados, independientemente de su ventaja numérica, simplemente no representaban el mismo nivel de amenaza que combatientes entrenados con armas letales. El grupo comenzó a intercambiar miradas nerviosas, claramente comenzando a cuestionar la sabiduría de continuar esta confrontación. Marcus podía ver que la dinámica de poder había cambiado completamente ahora que sabían exactamente con quién estaban tratando. Fue el segundo teniente quien finalmente rompió. Jake, hombre, tal vez deberíamos simplemente irnos, murmuró, su voz llena de urgencia nerviosa. Esto no vale la pena. Pero Jake, atrapado entre su ego herido y el creciente miedo de las consecuencias reales, cometió el error que Marcus había estado esperando. En lugar de aceptar la salida que su compañero lo estaba ofreciendo, dobló su apuesta en la confrontación. No, gritó Jake, su voz ahora claramente histérica. No voy a ser intimidado por un soldado lavado que probablemente ni siquiera veo como real. Era el tipo de error que Marcus había visto antes en hombres jóvenes cuyo orgullo había sido herido más allá de su capacidad de pensamiento racional. Jake estaba ahora operando puramente en base a emociones en lugar de lógica, lo que lo hacía tanto más peligroso como más predecible. Marcus se dio cuenta de que había llegado al punto donde las palabras ya no serían suficientes. Jake había cruzado hacia territorio donde su ego no lo permitiría retroceder sin algún tipo de demostración física de poder. El problema era que cualquier demostración física que Jake pudiera hacer solo serviría para escalar las cosas hacia violencia real. Última oportunidad, dijo Marcus, su voz ahora lavando el tipo de finalidad que no admite debate. Suelta la mochila, allegiance del joven, vayamos. Ahora. Era un ultimátum claro, entregado con el tipo de autoridad que no admite negociación. Marcus había estructurado deliberadamente la declaración para dar al grupo una última oportunidad de evitar las consecuencias de sus acciones, pero también para dejar absolutamente claro que no habría más advertencias. El momento se extendió en silencio tenso mientras Jake luchó visiblemente con su decisión. Marcus podía ver el conflicto desarrollándose en el rostro del joven, la batalla entre su ego herido que demandaba resistencia y su instinto de supervivencia que le gritaba que se alejara de esta situación antes de que las cosas se volvieran verdaderamente peligrosas. Finalmente, fue la presión de sus propios compañeros lo que tomó la decisión por él. Los otros 4 miembros del grupo habían estado susurrando urgentemente entre ellos, claramente llegando a la conclusión de que continuar esta confrontación no era una estrategia ganadora. Cuando se dieron cuenta de que Jake no iba a retroceder voluntariamente, tomaron la decisión por él. Vámonos, Jake, dijo uno de los tenientes firmemente, agarrando el brazo de su líder. Ahora. La intervención de los compañeros de Jake creó un momento de caos confuso dentro del grupo. 3 de los miembros claramente querían retirarse inmediatamente, reconociendo que habían mordido más de lo que podían masticar. Sin embargo, Jake y uno de sus tenientes más leales no se resisten, atrapados en una dinámica donde retroceder se sentía como una humiliación insoportable. Marcus observó este conflicto interno con la paciencia de un depredador experimentado. Sabía que cuando los grupos comenzaban a fracturarse internamente de esta manera, generalmente se resolvían rápidamente hacia una dirección u otra. Su trabajo era asegurarse de que se resolviera en la dirección que protegiera al joven inocente que había estado siendo acosado. 10 segundos, dijo Marcus simplemente, comenzando a contar mentalmente.
La cuenta regresiva anadio un elemento de urgencia que finalmente rompió la parálisis de indecisión del grupo. El líder que había estado tirando de Jake para que se fuera ahora aumentó su presión física, literalmente comenzando a arrastrar a su amigo lejos de la confrontación. Jake, escúchame, sitio urgentemente. Mi padre es abogado. Si algo sucede aquí, todos estaremos en problemas seriosos. Este tipo es un seal entrenado para matar. Esta referencia al estatus legal de la situación finalmente pareció penetrar la neblina de orgullo herido que había estado nublando el juicio de Jake. La realidad de enfrentar consecuencias legales reales, además del peligro físico inmediato, era suficiente para empujarlo finalmente hacia la razón. Con un movimiento abrupto nacido de frustración y humiliación, Jake finalmente soltó la mochila del joven acusado, arrojándola al suelo con suficiente fuerza como para hacer que varios de sus contenidos se derramaran. Era un gesto de desafío destinado a salvar algo de dignidad, pero que en realidad solo servía para demostrar que tan infantil era realmente su mentalidad. Esto no ha terminado, murmuró Jake mientras sus compañeros comenzaron a arrastrarlo físicamente lejos de la situación. Te veremos por aquí. Marcus no respondió a la amenaza. Había escuchado amenazas similares de hombres mucho más peligrosos que estos acosadores privilegiados, y sabía que responder solo prolongaría innecesariamente la interacción. En su lugar, simplemente mantuvo su posición y su mirada fija en el grupo mientras se retiraban lentamente. El joven acusado inmediatamente se apuró a recoger sus pertenencias esparcidas, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina y el alivio. Marcus se acercó para ayudarlo, recogiendo un libro de texto que había rodado varios metros lejos de donde había quedado la mochila. ¿Estás bien?, preguntó Marcus mientras le devolvía el libro al joven. Sí, señor, respondió el joven, su voz un temblorosa pero ahora cargada de gratitud genuina. Muchas gracias. No sé qué habría pasado si usted no hubiera aparecido. Marcus estudió el joven más de cerca ahora que tenían un momento para hablar sin la presión inmediata de la confrontación. Pudo ver que, aunque claramente había estado asustado por la experiencia, no había sufrido daños físicos. Más importante aún, había mantenido suficiente presencia mental durante la crisis como para hablar cuando fue crucial que lo hiciera. ¿Sucede esto con frecuencia?, preguntó Marcus, refiriéndose al acoso. El joven vaciló antes de responder, claramente debatiendo cuánto revelar a este extraño que acababa de rescatarlo. No exactamente como esto, admitió finalmente. Pero hay muchos chicos como estos por aquí. Se creen dueños del lugar porque sus padres tienen dinero. Era una respuesta que confirmaba las sospechas de Marcus sobre la dinámica social más amplia en juego. Estos no eran acosadores aleatorios operando de manera aislada, eran parte de un patrón más amplio de comportamiento privilegiado que probablemente se repetía regularmente en esta comunidad. ¿Tienes una manera segura de llegar a casa?, preguntó Marcus, su instinto protector extendiéndose más allá del incidente inmediato. Sí, mi hermano viene a recogerme en 20 minutos, respondió el joven. Generalmente esperamos en el área de comida rápida porque hay más gente alrededor. Era una estrategia inteligente que sugería que el joven había aprendido a navegar por estos riesgos sociales con más sofisticación de la que uno podría esperar de alguien de su edad. Marcus se sintió aliviado de saber que el joven tenía algunos mecanismos de apoyo en su lugar. Buena estrategia, dijo Marcus. Y si vuelves a ver a esos tipos, encuentra a un guardia de seguridad inmediatamente. No trates de manejar la situación tú solo. El joven asintió con entusiasmo, claramente aliviado de tener consejos concretos de alguien que acababa de demostrar que sabía cómo manejar este tipo de situaciones. ¿Puedo preguntar, usted realmente era un seal? Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. Normalmente era reacio a discutir su servicio militar con extraños, pero sentía que este joven había ganado el derecho a alguna honestidad después de lo que había pasado. Sí, respondió simplemente.
por 12 años. Los ojos del joven se agrandaron con una mezcla de asombro y respeto que Marcus había visto muchas veces antes cuando la gente se enteraba de su fondo militar. Por eso sabía exactamente qué hacer? Parte de eso, admitió Marcus. Pero principalmente porque reconoce lo que estaba sucediendo. Esos chicos estaban siguiendo un patrón que he visto antes. Una vez que entiendes el patrón, es más fácil interrumperlo. Era una simplificación, pero Marcus sintió que era importante que el joven entendiera que la situación había sido manageable con las habilidades y conocimientos correctos. No quería que el incidente lo dejara sintiéndose completamente indefenso en futuras situaciones similares. Mientras hablaban, Marcus notó que varios otros compradores se habían detenido para observar las secuelas de la confrontación. Algunas de estas personas habían estado presentes durante el incidente real, pero ninguna había intervenido. Ahora, sin embargo, varios de ellos se acercaron para expresar gratitud por lo que Marcus había hecho. Gracias por intervenir, dijo una mujer mayor que había estado observando desde una tienda cercana. He visto a ese grupo molestando a otros chicos antes, pero nunca supe qué hacer al respecto. Era un comentario que confirmó las sospechas de Marcus de que este había sido un patrón de comportamiento en caso, no un incidente aislado. También destacó uno de los aspectos más frustrantes de este tipo de situaciones sociales, el hecho de que las personas a menudo reconocen que algo estaba mal pero se sienten impotentes para actuar efectivamente. Lo importante es que alguien finalmente hizo algo, respondió Marcus diplomáticamente. No quería avergonzar a los espectadores que no habían intervenido, pero también quería reforzar la idea de que la intervención de los transeúntes era tanto posible como importante. Un guardia de seguridad del centro comercial finalmente llegó a la escena, habiendo sido alertado por uno de los observadores que había llamado después de que la situación escalara. Marcus se dirigió rápidamente al guardia para explicar lo que había sucedido, proporcionando una descripción factual y objetiva de los eventos sin exagerar o minimizar los aspectos más seriosos de la confrontación. ¿Quiere presentar algún tipo de denuncia formal?, preguntó el guardia después de escuchar la explicación de Marcus. Marcus miró al joven acusado, quien inmediatamente negó con la cabeza. Solo quiero olvidarme de todo esto, dijo el joven en voz baja. Marcus entendió la renuencia del joven a prolongar la situación a través de procedimientos formales, pero también sabía que permitir que este tipo de comportamiento continuara sin consecuencias solo alentaría futuras repeticiones. ¿Qué pasa si simplemente documentan el incidente?, sugirió Marcus al guardia. Sin cargos formales, pero con un registro en caso de que estos individuos causen problemas similares en el futuro. Era un compromiso que respetaba los deseos del joven de seguir adelante mientras también creaba algún tipo de rastro de papel que podría ser útil si el grupo continuaba con su comportamiento problemático. El guardia estuvo de acuerdo en que era una solución razonable y comenzó a tomar notas básicas sobre el incidente. Mientras el guardia trabajaba, Marcus le dio al joven su información de contacto básica. Si alguna vez necesitas ayuda, o se ves a estos tipos molestando a alguien más, no dudes en llamar, lo dijo. El joven aceptó agradecidamente la información, claramente aliviado de saber que tenía algún tipo de recurso si la situación se repetía. ¿Cree que volverán a molestarme?, preguntó. Marcus consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Es posible, admitió. Los tipos como estos a veces guardan rencor. Pero también son fundamentalmente cobardes. Ahora saben que no eres un objetivo fácil, y eso puede ser suficiente para disuadirlos. Era una evaluación honesta pero optimista. Marcus sabía que los acosadores como el grupo que acababan de encontrar generalmente preferían objetivos que percibían como vulnerables y indefensos. El hecho de que este joven ahora tenía una conexión con alguien que había demostrado ser capaz de protegerlo podría ser suficiente para hacer que buscaran víctimas más fáciles en otra parte.
Después de que el guardia terminó su documentación y se fue, Marcus caminó con el joven hacia el área de comida rápida donde esperaría a su hermano. El área estaba efectivamente más poblada, con muchas familias y grupos de amigos cenando y conversando. Era claramente un ambiente mucho más seguro que los pasillos más aislados donde había ocurrido el acoso. Puedo preguntar algo, dijo el joven mientras se sentaban en una mesa cerca de la entrada principal del área de comida. Por supuesto, respondió Marcus. ¿Por qué decidió ayudar? Quiero decir, habría sido mucho más fácil simplemente seguir caminando. Era una pregunta profunda que tocaba el núcleo de los valores y principios personales. Marcus tomó un momento para considerar su respuesta, queriendo proporcionar algo que fuera tanto honesto como potencialmente inspirador para este joven que claramente lo admiraba. Cuando estaba en el servicio, comenzó Marcus lentamente, nos enseñaron que nuestra misión principal era proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Y esa misión no termina solo porque te pongas ropa civil. Era una explicación simple, pero capturaba la esencia de por qué Marcus había sentido compelido a intervenir. Su entrenamiento militar había sido sobre más que solo tácticas de combate y habilidades técnicas, había sido sobre desarrollar un código moral que priorizara la protección de los inocentes por encima de la conveniencia personal. Además, agregó Marcus con una pequeña sonrisa, no me gusta ver a los matones salirse con la suya. Nunca me ha gustado. El joven sonrió en respuesta, claramente apreciando tanto la explicación seria como el comentario más ligero. Bueno, me alegra que esté en contra de los matones, dijo. Porque realmente parecía que sabía lo que estaba haciendo. La experiencia te enseña a leer situaciones rápidamente, explicó Marcus. Y una vez que puedes leer una situación correctamente, generalmente es bastante claro que debe hacerse. Pocos minutos después, un joven mayor llegó al área de comida, claramente buscando a alguien. El joven acosado inmediatamente se levantó y saludó, y Marcus pudo ver la preocupación inmediata en el rostro del hermano mayor cuando notó que su hermano menor parecía alterado. ¿Qué pasó?, preguntó el hermano mayor mientras se acercaba a su mesa. El joven acosado rápidamente explicó los eventos de la tarde, presentando a Marcus como la persona que había intervenido para ayudarlo. El hermano mayor escuchó con creciente preocupación y gratitud, claramente aliviado de que su hermano menor hubiera escapado sin daño pero también preocupado por las implicaciones del incidente. No sé cómo agradecerle, lo dijo el hermano mayor a Marcus después de escuchar toda la historia. Mi hermano significa todo para mí. Si algo lo hubiera pasado. No hay necesidad de agradecer, respondió Marcus. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero sabía que eso no era completamente cierto. Muchas personas habrían encontrado razones para evitar involucrarse, y el hecho de que él había elegido intervenir había marcado la diferencia entre un mal día y lo que podría haber sido una experiencia verdaderamente traumática para este joven. Mientras los hermanos se preparaban para irse, el joven acosado se volvió hacia Marcus una última vez. Señor, dijo formalmente, si alguna vez vio a alguien más siendo molestado como yo lo fui hoy, ¿debo tratar de hacer algo al respecto? Era una pregunta que mostraba que el joven había internalizado las lecciones correctas de la experiencia. No estaba buscando venganza o poder, estaba preguntando sobre responsabilidad y servicio hacia otros. USA tu juicio, respondió Marcus cuidadosamente. Si puedes ayudar de manera segura, como conseguir un adulto o un guardia de seguridad, esa es siempre la mejor opción. Pero nunca pongas en peligro tu propia seguridad a menos que sea absolutamente necesario. Era un consejo equilibrado que alentaba el coraje moral mientras también enfatizaba la prudencia práctica. Marcus quería que el joven desarrollara un sentido de responsabilidad hacia otros, pero también quería asegurarse de que no se pusiera en peligro innecesario en situaciones que estaban más allá de su capacidad de manejar. Después de que los hermanos se fueron, Marcus se quedó en el área de comida por unos minutos más,
reflexionando sobre los eventos de la tarde. En muchos sentidos, había sido un recordatorio de por qué había elegido servir en las Fuerzas Armadas en primer lugar, el deseo de usar sus habilidades y entrenamiento para proteger a aquellos que necesitaban protección. También había sido un recordatorio de que la transición de la vida militar a la civil no significaba abandonar los valores y principios que habían guiado su carrera de servicio. En su lugar, significaba encontrar nuevas formas de aplicar esos principios en situaciones civiles donde todavía podían marcar una diferencia real en las vidas de las personas. Mientras finalmente se levantaba para continuar con sus compras originales, Marcus se ajustó la manga para cubrir su tatuaje nuevamente. El destino del tridente volvió a quedar oculto, pero su significado, y las responsabilidades que representaba, permanecen tan claras como siempre. En el bolsillo de su chaqueta, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de su sobrina Emma, preguntando emocionadamente si había encontrado un buen regalo de cumpleaños para ella. Marcus sonrió mientras respondía que todavía estaba buscando, pero que había tenido un día interesante en el centro comercial. No mencionó los detalles de lo que había sucedido. Algunas historias, de sitio, eran mejores guardadas para cuando Emma fuera mayor y pudiera entender completamente tanto el peligro como la importancia de intervenir cuando las personas necesitaban ayuda. Por ahora, era suficiente saber que había hecho la diferencia cuando importaba, y que un joven podría ir a casa esa noche con su dignidad intacta y su fe en la bondad humana restaurada.